Mulai aja ya. Hello, good morning everyone. We are from group 3. Today we are going present about minimal pairs. Before we start, I will introduce the names of my members. For the first, I'm Nirna Cinta Prilia. For the second, Indira Shalaisa. And for the last, Putri Indah Wulandari. Okay. For the first, I will explain about minimal pairs. What is minimal pairs? Minimal pairs in English is a pair of words that differ only in one sound, in one phoneme. The two words of a minimal pairs have a different meaning. Cukup mudahnya, minimal pairs dalam bahasa Inggris adalah sepasang kata yang hanya berbeda satu bunyi saja. Bisa mengatakan dalam satu fonem itu ungkapan yang benar. Karena biasanya kita berbicara tentang fonem bukan hanya bunyi dalam fonologi. Jadi yang terpenting adalah kedua kata ini terdengar sangat mirip. Dua kata yang dipasangkan minimal memiliki arti yang berbeda. Itu juga alasannya mengapa kata-kata tersebut begitu rumit bagi para pembelajar bahasa Inggris. Karena keduanya terdengar hampir sama tetapi maknanya jauh berbeda. Contohnya ada chip sama chip. For example, this one here, chip versus chip. So, something that chip doesn't cost a lot of money. And a chip, you could have this in a computer. But, of course, some Americans might also say a single chip, like chips. I would call them fries. You could also use that word to describe an individual chip. So, we have got the sum here. The difference is only in the vowel sound. We have E long and then short E, right? So, chip, and chip. Example of minimal pairs for a long E and a short E, but it's not just E, an E. These pairs have nothing to do with spelling or meaning. The word sound similar, but they do not mean the same thing. Their definition have nothing to do with each other. Selanjutnya itu ada various kind of minimal pairs.
The first minimal pairs with vowel, second minimal pairs with consonant, the last minimal pairs with at the front, in the middle, at the end. The first minimal pairs with vowel. Minimal pairs of vowel in English refers to a pair of words that differ in meaning solely by the vowel phoneme in the English language and their role in conveying meaning. Example, cool versus cold. Second, minimal pairs. Somewhat differ by a consonant sound. Example, fan versus fan, leaf versus reef, wet versus wet. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Indira. Terima kasih. Selanjutnya adalah vowel minimal pairs. English vowel minimal pairs I versus I. C, sit, B, beat, feet, feet. C artinya melihat, sit artinya duduk. B artinya ada, sedangkan B artinya adalah mengacu pada bentuk lampau dari kata kerja menggigit. Fit artinya bentuk jamak dari kaki, sedangkan fit artinya cocok. English vowel minimal pairs A dan U. Cat, cut, man, mud, hat, hut. Cat artinya kucing. Cut artinya memotong. Man artinya pria, sedangkan mud adalah tanah yang lembab. Hat artinya topi, sedangkan hut adalah pondok. Selanjutnya adalah minimal pairs A dan minimal pairs O. Car, core, park, pork, start, store. Car artinya mobil. Core adalah inti. Sedangkan park adalah taman, pork adalah babi. Start artinya memulai, sedangkan store artinya tempat penjualan barang. Next, please. Minimal pairs at the front. Ball versus tall. In the middle, tidy versus tiny. At the end, sip versus sit. Final consonant sound. Minimal pairs final K and G. Bag and bag. Minimal pairs final M and N. M and N. Minimal pairs final T and D. Hat and hat. Next, please. Phoneme in minimal pairs. If we substitute one segment for another and this result in a change in meaning, the two segments belong to two different phonemes. Jadi, jika kita mengganti satu kata dengan kata lain dan hal ini mengakibatkan perubahan makna, kedua kata tersebut termasuk dalam dua fonem yang berbeda. Contohnya adalah pig, big. P is opposite to B. P is opposite to T as in P and T. Next, please. Minimal set. A set of distinct words in a language which differ in only one or limited number of phonological elements. If there are two words in the set, it is a minimal pairs.
A minimal set is used to demonstrate that the phonological elements under consideration is phonemic, that is, has constructive function in determining meaning. Jadi, minimal set digunakan untuk menunjukkan bahwa unsur fonologis yang dipertimbangkan bersifat fonemik, yaitu mempunyai fungsi konstruktif dan menentukan makna. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Indah. Terima kasih. Okay, thank you. The next material is example for minimal pairs. R versus L. Minimal pairs dari perbedaan R dan perbedaan L. Yang pertama yaitu grammar dan glamour, royal and loyal, arrive and alive, ram and lamb, bowling and boring, belly and berry, rock and log, like and right. Kemudian ada S versus the. Perbedaan S dan the dari minimal pair. Yang pertama yaitu ada sick or sick, months and most, sick or sick, song or song, pass or fat, sing or sing, force or force, met or mess. Terus ada perbedaan F versus V dari minimal pairs. Yang pertama yaitu ada face or face, vendor or vendor, fun or fun, refuse or review, foul or foul, fairy or fairy, face or face. Next, please. Okay, the next is a short or long vowel. Panjang dan pendeknya vokal. Yang pertama dari vokal I or I. Shortnya itu ada his, and longnya itu ada he. Feel on feel, hit or hit, sleep or sleep, still or still, lip or lip, pitch or pitch, bin or bin, pill or pill, thin and hill. And the last is sit or sit. And the example is sit on the seat. Jadi perbedaannya itu ada di panjang dan pendeknya. Jika sama-sama panjang atau sama-sama pendek, itu tidak akan masuk ke dalam salah satu kalimat dan itu akan berbeda maksudnya. Next, please. Okay, the next vocal is O and O. Wash or worse, short and short, walk and walk, cook and cook, fox and force, sport and sport, not and no. And the example is, so you saw the film. So you saw the film. Next, please. And the last vocal is U or O. U for short and U for long. Pull or pull. Look or look. Could and could. Should and should. And the example is, the pool was full. And the one more is A. A is
Like wait isn't wait. The consonant is wait isn't wait. Okay, that is for me. Thank you. I'll return it to Mirna. Untuk selanjutnya, kami buka sesi tanya jawab. Mungkin bagi yang sebentar. Ada yang mau nanya? Oke, mungkin udah nggak ada yang mau nanya ya. Jadi kita tutup aja. Terima kasih buat semuanya. Nah, ya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirna, ini gimana? Mau